Hi, everyone. Today is Wednesday, November 27th, and making a recording a little bit earlier in the day. This morning, did some exercise at home. I was feeling a bit cold to go out with 6 degrees Fahrenheit, and so I didn't want the cold to stop me from exercising, so I did exercise at home. And then inside my condominium, there is a small gym with some exercise equipment. So I did some exercises, some at home for about 20 minutes. So some stretching on the mat with resistance band and for the legs and knees, and some squats with a step. Um, And then downstairs, there's a machine that you can add the different um, weights. So I did have like about 40 pounds that I was kind of pushing down with the leg. I can move it in a different position so I can be lifting up. And then there's also a couple for like uh, cycling, spinning, um, elliptica steps. So I did a variety of those things for like another 15 minutes. So in total, there's probably about like 35 minutes of exercises for the legs. I usually do leg day on Wednesdays. And by the time I was kind of warming up after 20 minutes, I wasn't really worried so much about the cold. So that was good. And now the temperature it's already back up to like 20 or a little bit more. Um, it's just that morning temperature that's not so great. Yeah, it's only like 23. Um, it's just that morning, so it does go up. It's just the motivation in the morning and to start. And then after that, I was preparing some breakfast, and I was looking at recipes last night. Some more things to if I wanted to add something to challenge myself, something I haven't made before, besides the essentials for Thanksgiving. So I saw an apple pie that interested me, and it also had I want to try one of those weaving patterns that's on top of the pie. I haven't tried that before. So, and I was also looking at a caramel recipe. I hadn't made caramel before. I mean, I've been doing a lot of sugar, like candy, sugar recipes and checking the temperature and things. And this one, I wanted to try to get a caramel with like the color, the flavor. So I found one, and with the ingredients that I already have, with the sugar, water, salt, the whipping cream that I was planning to use for uh, whipped cream for the pie. But I also bought some of the canned whipped cream because I know my kids like that a little bit more. So this meant I still had some of this whipping cream that I could use, and I wanted to make this apple pie with this caramel, and this caramel was like really good. Really surprised by that. So I those are those um, discoveries that I love in the kitchen where I'm like, wow, this is so good. I'm gonna hold on to that recipe, and I can't wait for my kids to try this. So that's really, I think, for me, the spirit of this kind of feast and the opportunity to try out some new recipes and dishes and share them with my kids. Um, so I'm really looking forward to that. And then right now, I just had a class. I'm continuing to talk about Thanksgiving with one of my students, and I'm gonna get back into the kitchen working on the stuffing, and then later in the afternoon have some classes. So far things are going well. Dividing out the preparations and over like 2 3 days, and I was listening to a podcast this morning that was also uh, recommending not being stressed
about the cooking and trying to get as much of it done ahead of time as possible. So that's exactly what I'm trying to do. So tomorrow I can just kind of enjoy the day. Um, that's about it. Hola a todos. Hoy es miércoles, 27 de noviembre y hoy en la mañana hacía frío, como 4 o 6 grados Celsius y sí ponía a la prueba mis ganas de hacer ejercicio y salir. Pues decidí hacer ejercicio en casa. Entonces, ejercicios para las piernas. Hice como 20 minutos con lo que yo tengo de como ah, 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 con tapete y am, las bandas de resistencia y luego usé el gimnasio que está en mi condominio, que tiene varias máquinas y para levantar pesos con las piernas y ciclismo. Am, y luego desayuné y empecé a preparar una salsa de caramelo porque anoche estaba viendo otra receta que quería añadir a la lista de lo que estoy haciendo. Se me antojó otro postre. Entonces ya tengo dos pies de calabaza, pero quería también probar otro postre de como manzana y esa mezcla de caramelo y manzana me llamó la atención. Esta receta estaba muy sabrosa y tengo ganas de disfrutar eso con mis hijos. Y luego, ahorita acabo de dar una clase de inglés y seguimos hablando de Thanksgiving y el impacto en como economía con los viajes, las ventas y la comida. Y ahorita voy a seguir preparando cosas, pero estoy muy contento con la división del tiempo en la cocina y no estoy cansado y estoy disfrutando la experiencia. Esto es todo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi le 27 et ce matin j'ai fait un peu d'exercice chez moi et puis après j'ai profité aussi du gymnase qui est chez moi pour utiliser des machines et l'équipement. Après, j'ai pris mon petit-déj et je commençais à faire une recette pour une sauce de caramel. Et j'avais pas réussi ça avant. Et celui-là, c'était très bon. Et j'ai envie de mélanger ça avec des pommes pour faire une tarte à la pomme caramélisée. Euh, et j'ai déjà de tartes à la citrouille, mais je voulais essayer nouvel, nouveau truc pour ajouter à ce que je suis en train de préparer. Et avec la division des tâches, je me sens bien, je me suis stressé et je suis vraiment en train de prendre plaisir dans la cuisine et savoir que je peux partager ça avec mes enfants. Donc, c'est l'essentiel de cette fête pour moi. Et c'est tout. Hallo an alle, heute ist Mittwoch, der 27. Tag. Heute Morgen, es war kalt und ich habe Übungen bei mir gemacht und auch im Fitnessstudio, wo wohne ich. Es gibt einige Dinge für die Beine. Und danach habe ich Frühstück gegessen und ich habe etwas für Ärzte mal gemacht, Caramel. Und gestern Abend habe ich im Internet ähm, ein äh, äh, Apfel, nicht Strudel, ja, das ist nicht Strudel.
aber etwas mit Fell und mit Karamell, das ich möchte machen für morgen. Und ich habe es gemacht und es ist sehr schmecklich und es freut mich sehr, machen etwas für erste Mal. Ich wissen, dass ich kann es gerne zu essen mit meinen Kindern. Und jetzt habe ich eine Stunde auf Englisch gemacht und wir haben nochmal über Thanksgiving gesprochen. Und jetzt kann ich weiterhalten mit anderen Dingen, Stuffing zum Beispiel. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 27 e mercoledì e stamattina ha fatto freddo e ho deciso fare esercizio a casa e dopo questo ho fatto alcune cose con le macchine nella palestra dove abito e ho fatto colazione e ho preparato un caramello perché ieri sera avevo visto una um, uh, man- mela con caramello o apple e voglio fare questo è molto buono, delicious, e per questo voglio compartire questo con la mia figlie. Eh, e ho fatto una lezione di inglese e ora posso continuare con imparare il cibo e mi piace molto fare questo e posso dividere il tempo ieri sera, oggi, un po' domani e dopo questo posso compartire tutto con i miei figli. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня среда, 27 ноября. И сегодня утром мне было э, холодно, и поэтому я решил делать упражнения дома и также немного в гимназии, где я живу. И после этого я позавтракал, и я начал готовить карамель, потому что я хочу делать что-нибудь с яблоко и карамель, и это очень вкусно, и я хочу поесть это с моими детьми завтра. И также у меня было занятие на английском, и мы еще раз говорили о Thanksgiving. И сейчас я хочу продолжать готовить поесть. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.